So, once again, I welcome you all to this demo session of our stock market webs course. Okay. So, this is basically இப்போ நம்ம பார்க்க போறது module 1 and module 2. The course, what we're going to see and where you have got enrolled is basically basics of stock market and options trading strategy. So let's go through the entire structure of the course. So idhula neenga enna mariyana content la paapinga, what and all you will learn, we'll just go through it. So let us keep this session pretty short, being the very first day. So not more than 1 hour to 1.5 hours max. So we will go through what and all the contents you will learn. So what are all the advantages you get to obtain from learning this course. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம். ஸோ சே ஃபார் லைக் உங்களை மாதிரியான ஃபெல்லோ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி லேர்ன் பண்ணவங்கன்னா இல்லை எப்படி பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க, ஹவ் ஃபார் யூ கேன் பிக் அவுட் த ஸ்டாக்ஸ், சம் ஆஃப் த ஸ்டாக்ஸ் விச் ஆர் ஆல்ரெடி ப்ரொவைடட் த்ரூ திஸ் கோர்ஸ், அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த பர்டிகுலர் டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன்ஸில் பார்த்துடலாம். அண்ட் தேர் ஆல்சோ ஸ்கின் த்ரூ சர்டன் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ஹவு இட் வில் பி டெலிவர்ட் டு யூ. ஸோ இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ரியல் டைம் லைஃப்பில். So predominantly speaking, to start with, you're not going to teach anything like a kind of certification course, what you're seeing in the markets. Like this is what, that is what. Of course, we're going to talk about the basics. We're going to explain about the entire concepts, but everything in practical sense. That's the first thing. So the major features of this program is you're going to do everything with a real-time understanding of the present market conditions. ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நியூஸ் பேஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்கன்னா, இட்ஸ் நாட் லைக் சம்திங் தே கோயிங் டு டாக் அபவுட் சம் ஓல்டர் நியூஸ். கோயிங் டு டாக் அபவுட் த ப்ரிவேலிங் existing issues, what is going on with the prevailing market conditions, and how that particular policy decisions and how that news is going to affect the stock market. ஸோ அப்படி நீங்கள் லேர்ன் பண்ணும்போது ஐ பிலீவ் லைக் இட் இஸ் வெரி ஈஸியர் ஃபார் யூ டு கனெக்ட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அண்ட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் அஸ். ஸோ இது ஒரு சார்ட் ஆஃப் காமன் சென்ஸ் அப்ரோச் தான். அதை வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று நீங்கள் பார்க்கும்போது பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. தட் இஸ் ஒன் வே. ஸோ as we have already shared this material to you, let me explain this, what are all the things we are going to discuss in detail in this entire course of module 1 and module 2. So first and foremost thing, we will be learning about the basics of financial market. Being the first module and the first day, you will be learning about the basics of financial market. So that's what we will start with, like understanding the overall Indian financial system. So about a financial system, the number role in our who is the bankers, banking or role எப்படி இருக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல. அப்போ ஓவரால் மார்க்கெட்ன்றதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேக்ட்ராப் என்ன, எந்த இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி நீங்க லேர்ன் பண்ண போறீங்க. ஸோ வை ஐ ஹேவ் டு லேர்ன் திஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க கேட்கறாங்க. இட் ஃபார் சம் ஒன் திங்ஸ் லைக், ஸோ நானே வந்து ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். இஸ் தட் ரியலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ டு கெட் மை ப்ராஃபிட்ஸ் இன் த ஸ்டாக் மார்க்கெட்? டெஃபினட்டா வந்து ஆன்சர் எஸ் தான். வை அப்படின்னா, இந்தியன் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டமோட பேக்ட்ராப் செட்டப் தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்ற பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஐடியா இருக்கு. ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனி இண்டஸ்ட்ரி, பி இட் ஆட்டோமொபைல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி, பி இட் இன்சூரன்ஸ் செக்டார், ஸோ பி இட் டிஃபென்ஸ் செக்டார், எவ்ரி திங் ஹஸ் எ ராக் சாலிட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ அந்த ராக் சாலிட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபவுண்டேஷன் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக இருந்துட்டா எல்லாமே அது வந்து டெவலப் ஆக போகிற பிரான்ச்சஸாக தான் இருக்க போகுது. So in the very beginning of the class, you will just try to learn about Indian financial system. Then it comes to like fundamentals of investment. Then you will be learning about the investment cycle and the capital market and its potential. Because என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை லேர்ன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதோட அட்வான்டேஜஸ், அதுல இருக்க பொட்டன்ஷியல், பெனிஃபிட்ஸ், ஒரு ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுனால எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கிடைக்க போகுது அப்படின்ற கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட், அதுவும் ரியல் டைம் மார்க்கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இந்த ஸ்டாக்ல இந்த மாதிரி உங்களை மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட்ஸ் பார்த்துருக்காங்க, எங்க ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது. யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் more than 10 stocks recommendations by joining this course.
So people are already joined are going to get it. People who yet to join the paying the fees are going to know that நீங்க இந்த particular course வந்து எங்க கூட travel பண்ணும்போது you will be learning about 10 different companies. So just like that company names மட்டும் explain பண்ணாம we are going to tell you that on what basis we are explaining those companies. So like for example we have given certain company names in the previous batch. We also said irrespective of the market conditions, இப்போ ரஷ்யன் யுக்ரைன் வார் நடந்துட்டு இருக்கு, அந்த பேசிஸ்லயும் நாங்க வந்து ஃபேக்டரிங் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஓரியன்டான ரெசிலியன்டான ஸ்டாக்ஸ் தான் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் இட் இஸ் பெர்ஃபார்மிங் வெல் ஈவன் இன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட் டர்புலன்ஸ். So similarly, we have given certain recommendations to the students and they have been placed with the stocks for more than 1 year. So 1 year performance அந்த மாதிரியான ஸ்டாக்ஸ் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல நீங்க இந்த பேசிஸை வந்து அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும்ன்றது தெரியும். So for that, you will understand about the capital markets and its potential. So this is something like what are all the financial regulators, how they are influencing the markets. So market la enna irukka, financial market na enna, so adula stock market role என்னவா இருக்க போகுது, என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்போ ஒரு ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் ஒரு ப்ராட் மேனர்ல நீங்க லேர்ன் பண்றது மட்டும் இல்லாம அதுல இருக்க சப் கேட்டகரிஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணுங்க. That is the most important thing I believe to know about the basics of financial market. Then after finishing that particular class, you'll be entering into something called the real market, stock market. அப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டும் நம்ம பார்க்குற பிரைவேட் கம்பெனிஸும் எப்படி கனெக்ட் ஆகுறாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம நிறைய கம்பெனிஸ்ல வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆயிருப்போம். Flipkart, Amazon. So these are all e-commerce companies. இதுல அமேசான்ன்ற கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா it is available in the stock market. So அப்போ ஒரு கம்பெனி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருக்கு, இன்னொரு கம்பெனி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இல்ல. So what is the difference? You'll get to know what are the different types of companies. What about the foundation of the stock market? இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஈக்விட்டி மார்க்கெட் ஃபவுண்டேஷன். ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியா இருக்கிறவங்க எப்படி பப்ளிக் கம்பெனியா சேஞ்ச் ஆகுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் கால் தி ஐபிஓ. ஸோ அப்போ இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங், இப்போ கூட ரீசெண்டாக வந்து எல்ஐசி ஐபிஓஸ்லாம் வந்து வந்திருக்கும். ஸோ அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம். ஸோ லேட்டஸ்டாக வந்து 2 ஃபேமஸான ஐபிஓஸ் வந்து கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ சம்திங் லைக் பேடிஎம், ஜொமேட்டோ. ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிஸ்டிங் கெயின்ஸை விட வெளில வந்துருக்குன்ற மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தோம். தட் மீன்ஸ் வாட், அந்த கம்பெனி ஒரு பப்ளிக் லிஸ்டட் கம்பெனியா மார்க்கெட்ல என்ட்ரான உடனே ஒரு யுஃபோரியா, ஒரு பிராண்டட் கம்பெனி வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல என்டர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ ப்ரப்போர்ஷன்டான பையிங்கா இல்லாம ஒரு யுஃபோரியால பீப்புள் வந்து பை பண்ணாங்க. அதனால ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. We have already told to our clients and people who have taken this course not to buy those companies. So what you are going to learn from the foundation is what not to learn and what not to invest also. Correct? ஸோ இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் பார்க்கலாம், வெப்சைட்ஸில் பார்க்கலாம், ஆப்ஸில் பார்க்கலாம். பட் யூ ஷுட் நாட் இன்வெஸ்ட் இன் ஆல் த கம்பெனிஸ் கோயிங் த்ரூ. ஸோ தட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ், ரைட்? அப்போ அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் செட்டப் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து நீங்கள் வாட் இஸ் ஐபிஓட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கு, ஸோ மார்க்கெட்ல எப்படி பர்ஃபார்ம் ஆகிறாங்க, எவ்ரி திங் யூ வில் லேர்ன் ஆன் த செகண்ட் டே. ஸோ அப்போ ஒரு சாதாரணமாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க பிரைவேட் கம்பெனி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல என்டர் ஆகும்போது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்றது தான் வந்து நீங்க என்டையரா செகண்ட் டேல பார்ப்பீங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் த செகண்ட் டே. அண்ட் ஆஃப்டர் தட், ஸோ ஓகே, ஒரு கம்பெனி என்டர் ஆயிட்டாங்க, மார்க்கெட்ல அவங்க வந்து பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க, பட் இந்த கம்பெனியை நீங்க வாங்கலாமா? ஸோ மேபி லைக் சம் பீப்புள் மைட் ஹவ் காட் தட் கம்பெனிஸ் இன் த ஐபிஓ இட்செல்ஃப். Some people may not have got the opportunity to invest in the IPO. So IPOன்றது இந்த இடத்துல வந்து இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங்ன்ற ஒரு பிரைமரி மார்க்கெட். இனிஷியலா ஒரு கம்பெனி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல என்டர் ஆகும் போது அவங்க கோ த்ரூ பண்ற ஒரு ப்ராசஸா தான் இருக்கும். ஸோ we are going to see in detail and definitely we are going to look something about mutual funds. ஸோ அப்போ ஐபிஓ நீங்க பிகாஸ் இப்போ கூட விஷ்ணு சொன்னாரு லைக் இஸ் இன்டு சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ். அப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோட ரோல் என்னவா இருக்கு? ஸோ ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எஸ்ஐபிஸ். ஸோ வி ஜஸ்ட் கோ அண்ட் வி வில் ஃபைண்ட் எ ஃபண்ட். இட் கேன் பி எ டாக்ஸ் சேவர் ஃபண்ட், இட் கேன் பி எ ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட், இட் கேன் பி எ மிட் கேப் ஃபண்ட். அப்போ டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் ஃபண்ட்ஸ் இருக்க போகுது. ஓகே, ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் ஆர் கன்வீனியன்ஸ் we are going to invest. So maybe 1,000 rupees, 500 rupees, 700 rupees, something like as per convenience we are investing day to day. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை பத்தி கம்ப்ளீட் ஐடியா கொடுத்துரும்.
ஸோ இந்த கோர்ஸ்ல நீங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஸோ அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பர்டிகுலர் கம்பெனி எந்த கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமஸான மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கம்பெனி சொல்லுங்க யாராவது. Any company which strikes your mind immediately. If I say mutual funds, tell me any company name. I'll let you know what is trying to explain. Any mutual fund company name. Any idea? சும்மா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகிற கம்பெனி நேம் சொல்லுங்க. ICICI கூட மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் தானே? Yeah, definitely. ICICI is a mutual funds company. It is also a banking company. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்மளோட இன்டென்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கம்பெனி நம்ம என்டர் ஆனோம்னா we are not aware of like what they are investing. But in this course, you will get to know like what is the companies they are investing. So if you just go to that, because already நிறைய பேர் வந்து mutual funds எக்ஸ்போஸ் ஆயிருப்பீங்க, அதனால இதை உங்களுக்கு காட்டணும். Something like Mirai large cap. Yeah, Mirai asset, Mirai large cap funds, everything. So have you ever witnessed like what are the companies the mutual funds companies are investing? இதை பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனி நேம்ஸ் தெரியும். HDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனின்னு சொல்றோம், Mirai asset கம்பெனின்னு சொல்றோம், ஸோ ICICI மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கம்பெனின்னு சொல்றோம். Just go to moneycontrol.com and find it out. You might have seen that, but just for example, I'm telling. So how easy it is to find out what is the activity of a mutual fund. So if you just go to Money Control and find out by the name of the mutual funds, simple. Say for example, HDFC or simple Mirai asset. Mirai asset அப்படின்னு நீங்க ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டோட கம்பெனி நேமை டைப் பண்றீங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி இட் இஸ். Mirai asset is a asset management company. ஸோ அப்போ இந்த கோர்ஸ்ல வந்து நீங்க அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி என்னன்றதையும் கிளியர் கட்டா லேர்ன் பண்றீங்க. ஸோ வாட் இஸ் அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி, வாட் இஸ் த பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல் அபவுட். ஸோ இஃப் யூ சே லைக் த Mirai asset நிஃப்டி இந்தியா மேனுஃபேக்சரிங் ETF, Mirai asset ஹெல்த், Mirai asset 50 ஃபண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ Mirai asset ஈக்விட்டி ஃபண்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் உங்களுக்கு. Mirai assetல வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ஃபண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Mirai asset எமர்ஜிங் ஈக்விட்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபண்ட் இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி திஸ் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் வித் தி டாக்ஸ் சேவர் ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்ட் எண்டட் ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ காட் டு லேர்ன் அபவுட் வாட் இஸ் எ க்ளோஸ்ட் எண்டட் ஃபண்ட், வாட் இஸ் எ டாக்ஸ் சேவர் ஃபண்ட். ஸோ Mirai asset ஈக்விட்டி சேவிங்ஸ் ஃபண்ட், இந்த ஃபண்டை நீங்க கிளிக் பண்றீங்கன்னா இட்ஸ் எ டைரக்ட் பிளான் அண்ட் ரெகுலர் பிளான் இருக்கும். So you will get to understand about what is direct plan, what is regular plan, other advantages in that. எல்லாமே learn பண்ணுவீங்க. So one thing I wanted to emphasize about this and this learning and how you are going to approach the real market என்றது என்னன்னா, இப்போ நீங்க ஜென்ரலா போயிட்டு Mirai asset equity savings ஃபண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல net asset value 15 rupees இருக்கு. So you can start investing from rupees 500 அப்படின்ற மாதிரி SIPs பாப்பீங்க. But how can you make use of this fund? ஸோ இதை வந்து நீங்க ரொம்ப சிம்பிளா பார்க்கலாம். இதுல வந்து நீங்க ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிட்டு இதுல எந்த மாதிரியான ஸ்டாக்ஸ்ல இந்த பர்டிகுலர் ஃபண்ட் ஹவுஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்றதை பார்த்துட்டீங்கன்னா யூ கெட் டு நோ ஹவு தேர் கம்பெனி இஸ் கீப்பிங் சம் ஆஃப் த ஸ்டாக்ஸ் இன் தேர் ரேடார். ஸோ அதை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் அப்ரோச்சிங் தி கம்பெனிஸ் பை வர்ச்சு ஆஃப் தேர் asset sizes, fund capacities and all those things. So இவங்க போர்ட்ஃபோலியோல பார்த்தீங்கன்னா வந்து they are maintaining some kind of இந்த Mirai asset next 50 ஃபண்ட்ல 40% தான் ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 18.39% வந்து டெப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதர்ஸ் கேட்டகரிஸ்ல ஒரு 42% இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ ஃபாரின் ஈக்விட்டி ஹோல்டிங்ஸ், மிட் கேப் இதெல்லாம். ஸோ அதில் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்க ஸ்டாக்ஸ்லாம் பாருங்க. ICICI பேங்க், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், HDFC பேங்க், Infosys, SBI லைஃப் இன்சூரன்ஸ், HDFC, ஸோ இட் இஸ் ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் ஃபைனான்ஷியல் கார்பரேஷன், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, எல்லாமே வந்து லார்ஜ் கேப். ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி லார்ஜ் கேப் கம்பெனிஸ்ல தான் இந்த ஃபண்டோட நீங்க ப்ரொவைட் பண்ற அந்த 500 rupees வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணப்படும். டைட்டன், ஆக்சிஸ் பேங்க், SFC லைஃப் இன்சூரன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்வெஸ்டிங் த்ரூ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் டைரக்ட்லி இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்? இட்ஸ் ஒன் திங், சம்திங் கால் திஸ் நெட் அசெட் வேல்யூ. இப்போ இந்த நெட் அசெட் வேல்யூவோட பேக் ட்ராப் நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க. அப்போ இந்த கம்பெனிஸை நீங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது the job is pretty much easier. But what we think is we think in other way around.
ஸோ நமக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்றது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கூட தான் ஈஸியாக இருக்குது. டசன்ட் மீன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் நான் தப்புன்னு சொல்ல வரல, இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல. யூ ஹாவ் டு ஆட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஆல்சோ ஆஸ் ஏ போர்ட்ஃபோலியோ, ஆல்சோ ஆஸ் ஏ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன். நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்மே பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா அதோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காமலே போயிடும். So you will see like what is the real benefit of investing in stock market eventually in our discussion. So இதெல்லாம் பத்தி learn பண்றீங்க. Later on what you will see different types of investors. அப்போ இப்போ நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கம்பெனிஸ்லாம் ஒரு கேட்டகரின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அவங்க என்ன கேட்டகரின்னு போடலாம்? தேர் கால்ட் அஸ் டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ். அப்போ இவங்க தான் வந்து ஒரு லார்ஜ் பிளேயர்ஸா இருக்கிறாங்க மார்க்கெட்ல. And some people are called as foreign institutional investors. So நம்மளோட கண்ட்ரியில மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனிஸா இருந்துகிட்டு ஸோ இந்தியன் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து we will call in the name of domestic institutional investors. So it's nothing like உங்களுக்கு ரொம்ப புதுசா இருந்தா இதெல்லாம் வந்து நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கணும்லாம் கிடையாது. You will get to know in the subsequent classes each and everything in complete detail. I'm just giving an overall outline what you will learn in this entire course. So because you're actually paying for this course, you got to understand, okay, I'm going to learn in this way. First, நான் stock market என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போறேன். Then I'm going to learn about mutual funds. So you're going to compare it with the prevailing other investment asset classes. So ஒரு பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணா எப்படி இருக்க போகுது, அதுல இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து உங்களுக்கு ரியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டா, ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது, ஸோ அதுல உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது, அதெல்லாம் நீங்க பார்க்க போறீங்க. So on third day, you will get to know the clear-cut understanding. ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கம்பெனிஸ் ஒரு சில கம்பெனிஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. நம்மளோட கன்சர்ன் என்னவா இருக்க போகுதுன்னா, நம்மளால எப்படி ஒரு டைரக்டா ஒரு கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ என்கிட்ட ஒரு 2 lakhs கார்பஸ் இருக்கு, என்கிட்ட ஒரு 10 lakhs கார்பஸ் இருக்கு. So I really wanted to invest directly in stock market, but I'm really afraid like my capital is going to fade away or there is a risk of losing my capital. அந்த தாட் ப்ராசஸ் தான் எல்லாருக்குமே இருக்கும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ற எல்லாருக்குமே என்னோட கேபிட்டல் சேஃப்டி இஸ் த ஹையஸ்ட் கன்சர்ன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எனி அசெட் கிளாஸஸ். ஸோ அப்போ அந்த சேஃப்டின்றது அசோசியேட்டட் சம்திங் கால் ரிஸ்க். அப்போ அந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம், ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த என்டையர் ரிஸ்க். ஸோ தேர் ஆர் 2 types of risk, something called systematic risk and something called as unsystematic risk. அப்போ அந்த சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அண்ட் அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்கை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம். So how far you can manage those 2 risks. So systematic risk is what? Something, the risk which you can control it. So which you can manage it. So அப்போ ஒரு கம்பெனியோட பர்ஃபார்மன்ஸ், ஒரு கம்பெனியோட பேக்ரவுண்ட், கம்பெனியோட சால்வன்சி ஃபேக்டர்ஸ், கம்பெனியோட ஏர்னிங்ஸ் கெப்பாசிட்டி, ஆப்ரேஷனல் பர்ஃபார்மன்ஸ், அந்த கம்பெனியோட டெப்ட் லெவரேஜிங் கான்செப்ட்ஸ், company capital allocations, how they are providing the returns based upon the effective utilization of the capital. So in depth ஒரு analysis ஒரு கம்பெனியை நீங்க ரொம்ப ஈஸியா கம்ஃபர்டபுளா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு மெக்கானிசம் உங்களுக்கு பண்ண போறீங்கன்னா அது வேல்யூ இன்வெஸ்டிங். ஸோ நம்மளோட இன்டென்ஷன் என்னவா இருக்க போகுது, நம்ம கோல் என்னவா இருக்க போகுதுன்னா இட் இஸ் ஆல் அபவுட் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங். ஏன் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் இவ்வளவு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ், என்ன ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னா, ஸோ இப்போ நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தான் ரொம்ப பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரையாரிட்டி. ஸோ வேல்யூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது என்னன்னா, ஒரு மார்க்கெட்ல நீங்க எதிர்பார்க்காத ஒரு இஷ்யூ வரும். தட் இஸ் கால்ட் ரிஸ்க். ஆஸ் ஐ செட், அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் விச் யூ கேனாட் கண்ட்ரோல், விச் யூ கேனாட் ஹாவ் எனி சார்ட் ஆஃப் ப்ரிடிக்ஷன். இப்போ ரஷ்யன் யுக்ரைன் வார் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சீரியஸான வாரா ஒரு 20 days 25 days நடக்கும்ன்றத ஜனவரி நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணிப்போமா? நாட் அட் ஆல். அந்த டைம்ல நமக்கு ஒமிக்ரான் 3rd wave தான் வந்து ஒரு பெரிய கன்சர்னா இருந்தது. So certain risks are always available in the entire financial market. இது ஸ்டாக் மார்க்கெட் தான் சொல்லிட்டு நான் சொல்ல வரல. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் நடக்கும் போதும் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிற ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஃபால் ஆகலாம். See, it can come down, but once this issue gets settled down, it will eventually increase and make us to the profitable position. அப்போ அந்த டைம்ல நம்ம கான்ஃபிடண்டா எப்படி இருக்கலாம்னா, we need something to rely upon. கரெக்ட்? அந்த ரிலைடு ஒரு மெக்கானிசம் தான் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ற செக்லிஸ்ட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஜஸ்ட் அப்ரோச்சிங் ஃபார் திஸ் கோர்ஸ் மீன்ஸ் யூ பி ப்ரொவைடட் வித் ஏ செக்லிஸ்ட். இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு 10 ஸ்டாக்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் கட்டா கிடைக்கும் போது பை லேர்னிங் இன் டு த 3rd day of the course itself. So இப்போ நீங்கள் மண்டே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறீங்க. ஆஃப்டர் த டெமோ செஷன்ஸ் யூ ஆர் என்ரோலிங் ஃபார் த கிளாஸஸ் மீன்ஸ் by Wednesday itself you will be in a position to analyze your company on your own. So maybe நீங்க ஆல்ரெடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்கலாம், அதை வந்து இந்த மாதிரி தான் நீங்க அனலைஸ் பண்ணுன்ற ஒரு கிளியர் கட் ஸ்ட்ரக்சர்டு மெக்கானிசம்ஸ் வந்து இந்த கிளாஸ் நீங்க லேர்ன் பண்றீங்க.
So it is all about all the ratio analysis, all sort of fundamental analysis of how we have to select a particular stock. அப்படின்ற ஒரு structured understanding வந்து உங்களுக்கு இந்த டேல clear cut புரிஞ்சும். Okay, so this makes you to understand about ஒரு mutual fund companies வந்து எப்படி categorize பண்றாங்க, small cap funds, large cap funds, mid cap funds, so Nifty index funds. So you will get to know each and every categories available in the stock market. அதில் இருக்கிற கம்பெனிஸ் எப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வாட்ச் பண்ணலாம். ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ லைக் the world's second largest infant textiles manufacturer வந்து எங்க இருக்காங்க சொல்ல முடியுமா? ஒரு கெஸ் மாதிரி சாதாரணமா இந்த வேர்ல்ட்லயே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரை சொல்லுங்க. குழந்தைங்க ஜஸ்ட் பார்ன், மதர் கேர், ஃபர்ஸ்ட் கிரை, அது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ற ட்ரெஸ்ஸஸ், டெக்ஸ்டைல்ஸ், அதோட மேனுஃபேக்சரிங் வந்து வேர்ல்ட்லயே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து எங்க இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்ல ஒரு கெஸ் பண்ணி. டெக்ஸ்டைல்ஸ்னா எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி ஞாபகம் வருது, இந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரி ஞாபகம் வருது. இவங்க கிட்ட தான் வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸ் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும், ரொம்ப குவாலிட்டியா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. Any wild guess? You can come up with a wild guess. Bangladesh? It's nothing. Bangladesh, maybe not. It's not the right answer. So actually, India தான் இருக்கு. So as I said, நம்மளோட thought process எப்படி இருக்கும்னா, we believe like, okay, really this is the company which is available in our country, which seems to be the world's second largest infant manufacturers of textiles. Exactly, the company's name is something called Kitex Garments. So இந்த கம்பெனில வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கே ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து சொல்லுவோம், வேர்ல்ட் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் இன்ஃபேன்ட் மேனுஃபேக்சர்ஸா இருக்கிறாங்க, இந்த கம்பெனி ஐடென்டிஃபை நம்ம பண்ணியாச்சு, அதுக்கான ரெலவெண்ட் அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணிட்டோம். ஸோ when what is stopping us to invest this company, and we have just given this company as a recommendation, and people have benefited out of this particular company in more than 20 to 30%. So let me show that company, what is the performance of the company in the past 2 months, irrespective of the market performance. அப்போ உங்களுக்கு மார்க்கெட்டோட ஒரு ஓவரால் சினாரியோ கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கு. கரெக்ட். ஸோ இதுவும் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். எதுல போயிட்டு நீங்க ஸ்டாக்ஸ் பார்க்கலாம். there is something called trading view. So you don't need to have some kind of prior learning to enter into this course. So demo course நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணலாம்னா, you don't need to have a prior understanding of a market. You can come up with an open mind. So I have not done any kind of prior course preparations or some learning or prior idea about stock market. எதுவுமே இருக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. Everything available in front of us, we are here to just throw some light upon those things. So then you will catch it up and you'll move along with that particular content and in the way what we are trying to explain. So அப்ப நான் சொன்ன கம்பெனி பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா Kitex Garments. So இந்த வெப்சைட் பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா it is something called as tradingview.com. So we are also here to explain about how to use this website, how to look into the stocks. So இதை வந்து செப்பரேட்டா 4th dayல you will get to know something called as the workshop மாதிரி கனெக்ட் பண்ணும். So like we will just show you the real market account, demat open பண்ணிட்டு, so how to place the stock, how to do the tradings, how there are certain terminologies related with the stock market investments. So step by step ஒரு clear cut understanding ஓட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். And the company I am discussing right now is something called as Kitex Garments. So if you just check into this company by December, it is a company we have given the recommendations by December, keeping in mind the profit percentage of 15%. Okay, so any stocks which are providing you will be a guaranteed returns of 15%. So நீங்க கம்பேர் கூட பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்டாக்ஸ்ல நாங்க சொல்ற அந்த அசெட்ஸ், that means it is not like I am the only one telling these companies. It's like I am just sharing this company through the virtue of experience in this market. Something which I got experienced, I am sharing my experience. So when we discuss about this company, the company's actual price was 170 rupees. And now, irrespective of the market conditions, இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த டிசம்பர்ல இருந்து ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச்ல தான் உங்களுக்கு all the issues has popped up. So like Omicron cases வந்தது,
Then later on, budget was not an expected budget with respect to stock market. There was nothing special in this budget. And after that, the Russian-Ukraine war. இதுலயும் இந்த circumstancesலயும் if you check into this particular stock, as I said, this is something which we have picked through value investing. But the third day class attend பண்ணிட்டு we have given this stock recommendations and we have said like just hold it for 3 months, you will get more than 3%. And by a matter of 2 months itself, December January, February, it came to the price of 275. Even today, it was trading around 253.74. That means 170 to 250 is something more than 50%, almost 50%. So 50% of returns with the stock market potential. So you could have invested some 17,000, you could have taken out 25,000 of investments. So in the course, you 13,000 fees pay பண்ண போறீங்க. இந்த கோர்ஸோட fees 13,000 இருக்குன்னா அந்த 13,000 நீங்க 2 monthsல easily you can get it from the market without having any risk of losing your capital. So that is what I am trying to emphasize. So இதுல trading, இதுல நீங்க இத வாட்ச் பண்ணணும். No, you just go and take care of your other commitments, your own work or business, whatever you are. பட் இதுல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் இருக்குதா ரைட் நவ், இப்போ இன்னைக்கு 24th March 2022, இப்போவும் இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் இருக்கானா? டெஃபினெட்லி அவைலபிள். தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் இன் த அப்கமிங் வீக். ஸோ இதோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா, why I am telling this is வேல்யூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல நீங்க பிக் அவுட் பண்ற ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா irrespective of the market conditions, it stands resilience. ஸோ ஜென்ரலா நீங்க மார்க்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்லாம் ஃபாலோ ஆகுது. இப்படிதான் நியூஸ் பேப்பர் பார்த்துட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் கிரம்பிளிங், இட் ஹஸ் லாஸ்ட் இட்ஸ் ஷீன், கோல்டு பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அப்படி இல்லையே. ஸோ இட் இஸ் நாட் லைக் வாட் அண்ட் ஆல் யூ ஆர் சீயிங் எக்ஸாக்ட்லி இந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆர் ரிஃப்ளெக்டிங் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டாக்ஸ். அது கிடையாது. தட் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஸ்டாக் மார்க்கெட். ஓகே, so that is this level of understanding will be obtained by you once you complete this particular module 1 of stock market. So the fourth day you will be completely aware of all these aspects. So economic analysis you will get to understand about the industry analysis, and after that you will get to understand about the company analysis. So if you just put together and look into that, there is something called as economic, industry and company analysis, EIC analysis, in a most practicable and application oriented way. In the aspect la நம்ம டீச் பண்ண போறோம். இதுதான் நீங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபோர்த் டேல இது நீங்க ட்ரேடிங் வியூ பார்த்துடுறீங்க, டிமேட்டிக் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்றதை பார்த்துடுறீங்க, அண்ட் யூ ஆர் சீயிங் எவ்ரிதிங் அவுட் ஆஃப் தட். ஸோ ஃபிஃப்த் டே வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன்? ஸோ ஃபிஃப்த் டே வி வில் பி கிவிங் யூ ஆஸ் எ செட் ஆஃப் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ணுவோம்னா, இதுல ஒரு வெப்சைட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம். We will be telling you the name of the websites. We will be giving you material. So on the material ஒரு concerned WhatsApp group, paid group நீங்க இருப்பீங்க. We will be sharing those materials what you have learned in the third day as a something called as filtered checklist. இந்த செக்லிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஈஸியா ஒரு கம்பெனியை டைப் பண்ணிட்டு whether you can invest in this company, whether your systematic risk or calculated better or not அப்படின்றத நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் you have to come up with 2 to 3 companies based upon the checklist and what you have learned for the past 4 days. Fifth day pathina, it will be comparatively a practical session. So I will be sitting with you and we will be discussing the stocks based upon the movement. இதுக்கு நடுவுல you will also learn about the investment cycle. So investment cycle ன்றது ஒவ்வொரு ஸ்டாக் மார்க்கெட் கன்சிஸ்டன்டா ஃபாலோ ஆயிட்டு இருக்க ஒரு கண்டினியூஸ் சைக்கிள். So it is something like what to say, the rotation and the revolution of the earth, which is very continuous. So ஒரு டே டைம் நைட் டைம் எந்த அளவுக்கு கண்டினியூஸா நடக்குதோ, இட்ஸ் டியூ டு த ரொட்டேஷன் ஆஃப் த எர்த் அண்ட் எவ்ரி இயர் இஸ் பாசிங் ஆன் டு த ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த எர்த்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜியோகிராஃபி கான்செப்ட் படிக்கிறோம்னா, சிமிலர்லி நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஒரு ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் மூவ்மெண்ட்டும் பிரைஸ் மேல வர்றதும் கீழே வர்றதும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைக்கிளோட மெக்கானிசம்ஸ்ல தான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, யூ மைட் நாட் பி ஹேவிங் த பேனிக் ஆஃப் த ஸ்டாக் பிரைஸ் இஸ் கம்மிங் டவுன், ஓ ஐ ஹேவ் டு செல் இட் அவுட், ஓ நம்ம உடனே வித்துடணுமா. ஸோ அந்த அன்ரியலைஸ்ட் லாஸ் பார்ப்பீங்க. யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த நேச்சர் ஆஃப் த ஸ்டாக் மார்க்கெட். ஸோ அந்த கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட் உங்களுக்கு வந்துட்ட பிறகு யூ வில் பி இன் பேஷன்ஸ் மென்டாலிட்டி. ஸோ அந்த பேஷன்ஸ் உங்களை டிசைர்ட் ரிசல்ட்ஸ்க்கு கொண்டு போய் கொடுத்தோம்.
இந்த nuances apply பண்ணிட்டு you people will be coming up with 2 stocks recommendations. That means you will come up with your own industry and let me know like இதை இந்த ரீசன்ஸ்னால எடுக்கிறீங்க நீ சொல்லுங்க. And it will be like a discussion kind of session. ஸோ இதோட வந்து உங்களுக்கு மாடியூல் 1 கம்ப்ளீட் ஆகுது, ஒரு கம்ப்ளீட் பிக்சரோட. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைக்கிள் லேர்ன் பண்ணுறீங்க. யூ வில் கெட் டு நோ த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாக்ஸ். யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் தி நேச்சர் ஆஃப் த ஸ்டாக் மார்க்கெட், த ரெகுலேட்டரி பாடிஸ், த மார்க்கெட், த நியூஸ், வாட் யூ ஹவ் டு வாட்ச், வாட் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட், எதை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணுன்றதுக்கான கிளியர் கட் ஸ்ட்ரக்சுரல் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். எந்தெந்த ஆப்ஸை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், எந்தெந்த வெப்சைட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், எதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டாக்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு டேரெக்டாக போயிட்டு உங்கள் டிமேட் அக்கௌண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். வாட் இஸ் த ஆன்சர் யூர் கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் திஸ் என்டையர் மாடியூல் ஆஃப் 5 days? அதாவது இந்த வால்யூம் 1ல என்னன்னா ஹவு டு ஐடென்டிஃபை த கம்பெனிஸ், ஹவு டு பிக் த ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு ஸோ ஃபார். ஸோ 5th day அப்போ யூ வில் பி ப்ரிப்பேர்ட் டு இன்வெஸ்ட் இன் கம்பெனி. அப்போ ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, அவங்க அதை ப்ராஃபிட்டபிளா எப்படி கொண்டு போறாங்க, அதுல இருந்து எப்படி நம்மளோட அட்வான்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் என்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா கிடைச்சிடும். So even you will get to know about what are the other investments avenues available. Say for example debt investment. அப்போ bond yield வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அது ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ண போகுது. So what are all the news, what are all the impacts the stock market is going to get impacted. So அப்படின்ற அந்த கனெக்ட், அந்த ஒரு எக்கனாமிக்கல் கான்சிக்வன்சஸ்க்காக இதுல நடக்க போற ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதுக்கான ஒரு கிளியர் கட், ஒரு தியரிட்டிக்கல் as well as practical understanding உங்களுக்கு கிடைச்சது. Okay, so this is what you're going to obtain from the volume 1. So why this is much more important for trading? Because most of the people sitting here, நம்மளோட இந்த செஷன்ல வந்து இருக்கிறதுல வந்து நீங்க ரெண்டுத்துக்குமே ப்ரிப்பேர்டா தான் வருவீங்க. You wanted to earn passively and also you wanted to invest. So investments first பண்ணாம you cannot enter into trading. So that's my humble opinion. Without learning about investments, without learning about the nuances of the stock market, the nature of the stock market, it is highly not advisable to jump into trading. So everything has to undergo its available structure, and that's what makes you a better professional investor. Appo volume 2 basics வந்து you will start again from the rock solid bottom of what is a derivatives market. So module 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா you will learn about all these things. So இது module 1. So second day and third day is about valuation of the stock. So go through பண்ணுங்க. So you will learn about trading and investment, depository participant, what is CDSL, user applications and interface, how to buy a stock, how to apply the strategy, regulatory mechanisms, eligibility, capability, இது எல்லாத்தையும் learn பண்ணுவீங்க. So இதோட integrated applications அதை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு you will get to know about some basics of technicals. We will touch upon that. So it is not something like exhaustive, but it is something enough for to investment. But trading, so trading is something more into technical analysis rather than into the fundamental and economic analysis. About technical analysis பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா எதுக்காக இதை நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க, டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஏன் நீங்க லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஸோ இப்போ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் லேர்ன் பண்ணும்போது what are all things you have to understand. So you will be introduced to the derivatives market. That will be 6th day of the session. For 6th day derivatives market na enna, you will be learning about all those futures, options, what is what, the history of futures, the history of options, everything else. So strategies of technical analysis. So idhula vandu neenga enna learn pannina entire candlesticks patterns, charts, how to find out the trend of the particular stock. Trend endradhu vandu nee simple ah sollalam, ஒரு stock வந்து up trend la irukku, ஒரு stock down trend la irukku, but how you will tell this? ஸோ எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப குவான்டிஃபைபிளா, மெஷரபிளா, ஒரு மாதிரி சப்ஜெக்டிவா சொல்லாம ரொம்ப குவான்டிஃபைபிளா இந்த வேல்யூஸை விட இந்த எக்ஸிஸ்டிங் கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால இது வந்து அப் ட்ரெண்ட். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூஸை விட கம்மியா க்ளோஸ் ஆயிருக்கிறதுனால இது டவுன் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப குவான்டிஃபைபிளா கிளியர் கட் ஒரு தம்ப் ரூல். ஸோ ஐ குட் சே லைக் as a thumb rule நான் கொடுத்துட்டா you will keep that as a thumb rule and you will follow that whether the stocks are applying and adapting to that. So அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல, ரியல் மார்க்கெட்ல, லைவ் மார்க்கெட்ல அது ரியாக்ட் ஆகுதுன்றதை நீங்க அப்ரோச் பண்ணுங்க.
Okay, that is what number 2. So first classல எதுக்காக நீங்க டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் லேர்ன் பண்ண போறீங்க, டெக்னிக்கல்ஸ் லேர்ன் பண்றதுனால உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கோப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. So you can invest in futures, you can invest in options, you can invest in the Nifty index funds, bank Nifty. ஸோ அப்போ நிஃப்டியில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா? இப்போ நிறைய பேர் வந்து பேங்க் நிஃப்டியில் ப்ராஃபிட்ஸ் பார்க்குறாங்களே. ஸோ 20,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணி 30,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணி 7,000 பார்க்குறாங்க, 20,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணி 5,000 பார்க்குறாங்க. ஸோ நியூஸ் பேஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடியுமா, ட்ரேடிங் பண்ண முடியுமா? எஸ், த ஆன்சர் இஸ் எ கிளியர் கட் எஸ் பேஸ்ட் அப்பான் திஸ் மாடியூல். ஸோ இந்த மாடியூல் லேர்ன் பண்ணும்போது யூ கேன் ட்ரேட் இன் நிஃப்டி, யூ கேன் ட்ரேட் இன் ஆப்ஷன்ஸ், யூ கேன் ட்ரேட் இன் ஸ்டாக்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட ஒரு அக்வயர்ட் நாலேஜ் இருக்கு. அந்த நாலேஜை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ற ஒரு செகண்ட் வால்யூம் தான் இந்த கோர்ஸ். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் the course you're going to join consists of these aspects also. Number 2, ஸோ இதை முடிச்சிட்ட பிறகு you will understand about all sort of technical analysis. ஸோ அப்போ ஒரு ட்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் பார்க்கறது, அப்போ வந்து how to find out the resistance, how to find out support, அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன ஸ்டாக்கு, சப்போர்ட்னா என்ன அப்படின்ற பேசிக்ல இருந்து, ஸோ வெரி ஃப்ரம் திஸ் ஃபவுண்டேஷனல் ஸ்கிராச்ல இருந்து வி வில் லெட் யூ நோ அபவுட் டெக்னிக்கல்ஸ். அப்போ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ தெர் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ இஃப் ஐ சே ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்க்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குன்னா, டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்க்கு வந்து ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணலாம், ஹவு that can be made into our favor. So what is technical analysis basically? ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு ஸ்டாக் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல தான் மூவ் ஆக போகுதுன்றத நீங்க ப்ரெடிக்ட் பண்றீங்க. இட் இஸ் பேசிக்கலி எ பிலீஃப் சிஸ்டம். அப்போ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ன்றது ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம். அந்த பிலீஃப் சிஸ்டத்தை எப்படி நீங்க டேக்கிள் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது தான் வந்து நீங்க இதுல பார்க்க போறீங்க. கிளியர்? பக்கா? ஸோ இதை எப்படி ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா, நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப குவான்டிஃபைபிள் மெஷரபிள் டெண்டன்சிஸ்ல நீங்க எடுத்துட்டு போக போறீங்கன்றது தான் இதுல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட். Okay, so I don't want to go much deeper into that. நம்ம கிளாஸ்ல சப்சிக்வெண்ட் கிளாஸஸ்லயே அதை பார்த்துருவோம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க செக் அவுட் பண்ணிட்டு இதை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி செகண்ட் டே. தேர்ட் டேல என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, இதோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நீங்க ஒரு வால்யூம் பேஸ்டு ட்ரேடிங் பார்ப்பீங்க. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நீங்க பாக்குறீங்க. ஸோ கம்ப்ளீட்டா டெக்னிக்கல்ஸை ஃபுல்லா லேர்ன் பண்ணுவீங்க. ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி ட்ரேட் பண்றது, பேசிக்ஸை எப்படி நீங்க அப்ரோச் பண்றது, ஒவ்வொரு டெக்னிக்கல்ஸை வந்து நீங்க தேர்ட் டே அண்ட் ஃபோர்த் டேல பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. மொமெண்டம் பேஸ்ட் ட்ரேடிங் எப்படி இருக்கும், ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் இண்டெக்ஸ்னா என்ன, எப்படி அதை லேர்ன் பண்ணலாம், ஸோ இது எப்படி நீங்க ட்ரேட் பண்ணலாம், எந்த டைம்ல வாங்கலாம், எக்ஸாக்டா லைக் வென் டு பை த ஸ்டாக் அண்ட் வென் டு செல் த ஸ்டாக். இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல்ல நீங்க லேர்ன் பண்றதுன்றது, ஓகே இந்த ஸ்டாக் வந்து அண்டர் வேல்யூடு ஸ்டாக், ஓவர் வேல்யூட் ஸ்டாக் அப்படின்ற வேல்யூஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாத்தீங்க. பட் யூ ரியலி டோன்ட் நோ லைக் வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் டைம், ஸோ தட் ஒன்ஸ் யூ பாட் த ஸ்டாக் இட் இஸ் இன் த ரைசிங் மோட். ஸோ அதுக்கு ட்ரெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா, அதுக்கு மொமெண்டம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. ஸோ அந்த மொமெண்டம் அண்ட் ட்ரெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு you will be applying certain strategies, and based upon those strategies you will come to a conclusion that yes, this is the time you are going to apply. The beauty of the technical analysis என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, there is one major thing. So fundamental analysis module 1ல உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் கிடையாதுன்னா, you don't have any option if the stock prices comes down. Correct? You cannot do anything about it, right? You have to wait and you have to invest, or you can average your stock. நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா, நீங்க ஒரு ஸ்டாக் வந்து ஒரு 500 rupeesக்கு வாங்கிட்டீங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெரி நெக்ஸ்ட் டே the stock has fallen some 50 rupees, 450 rupeesக்கு அது ஒரு பிரைஸ் வந்துருச்சு. யூ டோன்ட் ஹவ் எனி ஆப்ஷன். either you can book your losses and you can exit the stock, or you can wait. அதை நீங்க பண்ணலாம். ஸோ யூ டோன்ட் ஹவ் எனி கான்செப்ட் ஆஃப் டைம். நீங்க டைம் கொடுத்து நீங்க வெயிட் பண்றீங்க. யூ ஆர் எ வேல்யூ இன்வெஸ்டர் மீன்ஸ் you can either add to your portfolio so that it will reduce your overall price, your average price comes down. அதுதான் நீங்க பண்ண முடியும். But in technical analysis with this particular strategies you can also make use of utilizing the opportunity when the stock is coming down also. So that is the beauty of technical analysis. ஒரு stock price கீழே வந்துட்டு இருக்கும்போது கூட நீங்க profit பார்க்கலாம். So by buying put options. So I let you know, I will be telling like what is a put option, what is a call option, எல்லாமே இதில் நீங்க கத்துப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அதை எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரபிளா யூஸ் பண்ணலான்றதுக்கு சில டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இருக்கு. அப்போ ஒரு ஸ்டாக் எந்த டைரக்ஷன்ல போனாலும் அதுக்கு உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபிளா நீங்க கொண்டு போக முடியும்னா அதுக்கு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் மட்டும்தான் உங்களால அப்ரோச் பண்ண முடியும். ஸோ as I said, it is when to buy and when to sell அப்படின்றத பார்த்துக்கணும்.
then you will be finding out some strategies to exit the market. ஸோ பை பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குன்னா அதை இந்த டைம் தான் செல் பண்ணுன்றதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். ஸோ exit strategies, entry strategies, and what are all the stocks you have to find out, the money management, and all about the psychology. இதெல்லாம் தான் நீங்க remaining 5 daysல நீங்க learn பண்ணுவீங்க. Last day we will be providing you something called the standard operating procedure, and the other plays the role played by the FIAs, BIAs. So how to obtain option chain என்ன, ஸோ ஆப்ஷன் பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி பார்க்கலாம், அதை எப்படி லேர்ன் பண்ணலாம், நம்மள மாதிரியான ஃபெல்லோ ட்ரேடர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, ஒரு ரியல் மார்க்கெட்ல ஏன் வந்து நம்ம ஒரு நாள் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுது, நிஃப்டி நாளைக்கு 50 பாயிண்ட்ஸ் மூவ் ஆக போகுது, நிஃப்டி நாளைக்கு ஒரு 100 பாயிண்ட்ஸ் ஃபால் ஆக போகுது, இதெல்லாம் எப்படி சொல்ல முடியுது, ஹவு த ஆன்சர்ஸ் ஃபார் ஆல் தீஸ் வில் பி டெல்ட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் மாடியூல். ஸோ இதை வந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு யூ வில் கெட் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல்ல சொன்ன மாதிரி we are providing a material ன்னு சொல்லிட்டீங்க, அந்த மாதிரி செகண்ட் மாடியூல் ஆல்சோ we will be providing you a material. So this is what the time frame you have to apply this particular analysis அப்படின்றத சொல்லிடுங்க. ஸோ இதை டே சார்ட் அப்ளை பண்ணலாமா, 15 minutes சார்ட் அப்ளை பண்ணலாமா, 5 minutes சார்ட் அப்ளை பண்ணலாமா, தட் இஸ் வாட் மேக்ஸ் யுவர் ட்ரேட் சக்சஸ்ஃபுல். ஸோ அதை வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டா உங்களுக்கு இதுல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜரா கொடுத்துட்டு, ஸோ பை லாஸ்ட் டே we will be discussing with the real time markets. ஸோ இன்னைக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் முடிஞ்சிருக்கு, இன்னைக்கு 6:30 நம்ம வந்து லாஸ்ட் டே வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா we gonna apply what and all the techniques we have learned that will be also in the real time market, and we will also apply together ஒரு integrated approachல நம்ம இதை எல்லா அனாலிசிஸும் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி அப்ளை பண்ணிட்டு we will check out with what are all the strategies that has been working out in the market. நம்ம ரியல் மார்க்கெட்ல பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் ஆகும். So we will be providing with a procedure in prior. You will also have some time to discuss. So it will be so flexible, like the model or not break கூட எடுக்கலாம். So we will be just giving you some kind of what to say, internalization time னு சொல்லுவாங்க. So you got to internalize the concepts you learn from these classes and you will be applying your own. So அதை எப்படி பண்ணலாம், இப்போ நான் உங்ககிட்ட வந்துட்டு இதெல்லாம் நீங்க கத்துக்கிறதுக்கு நான் ரிஸ்க் எடுக்கணுமா லோகேஷ், ஒரு 20,000 நான் எடுக்கிற மாதிரி கேட்டீங்கன்னா நாட் அட் ஆல், நாட் ரெக்வயர்ட். ஸோ வி வில் டெல் யூ லைக் ஹவு டு டேக் தி ரிஸ்க். ஸோ ஒரு 100 rupees இருந்தால் போதும், ஒரு ஒரு 200 rupees இருந்தால் போதும். அந்த 200 rupees வந்து நீங்க பிளெட்ஜ் பண்ணிட்டு இந்த அனாலிசிஸ் ஒர்க் அவுட் ஆக போதும். ஸோ 200 is definitely you can take the risk out of it. ஸோ அதுல வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு 20 rupees லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட, ஸோ வாட் இஸ் தட்? That is an experience for you. You will get to know what is the real mistake you have done, but at the cost of just 20 rupees. I'm just talking about literally in 20 rupees. So அதுக்கு ட்ரேட் பண்றதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கா மார்க்கெட்லனா? எஸ், டெஃபினட்டா அவைலபிள். ஒரு 100 rupees கூட வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லையான்றத இப்போ இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட்ல நீங்க பார்க்க முடியும். ஐ ஸ்வேர். So we will let you know how to do that. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு இட் இஸ் நாட் லைக் பேப்பர் ட்ரேடிங், இட் இஸ் ரியல் ட்ரேடிங் அண்ட் யூ வில் பில்ட் த கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ அப்படி ட்ரேட் பண்ணிட்டு தான் எங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. We will show you the results of what we are people who have approached us in March. ரொம்ப நாள் மடியில மார்ச்ல கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு இப்போ அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த ரஷ்யன் யுக்ரைன் வார் நடக்கும்போது கூட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட்ஸ் காமிச்ச அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸை காட்டும். And you will get to know like how far this potential is available in any market conditions. So இப்போ ரஷ்யன் உக்ரைன் வார் நடக்குது, மார்க்கெட் அந்த அளவுக்கு வந்து சரியா இல்லை, இன்ஃப்ளேஷன் கன்சர்ன்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூ வில் know about everything. So in the time you given any point of time, this technical analysis will let you know to receive the profits. So if you have lost something in the market, so I don't say there is not even a pinch of risk in it. நான் சொல்லவே வரல. Of course risk is available, டெஃபினட்டா ரிஸ்க் இருக்கு. அந்த ரிஸ்கை வந்து ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்கா அப்ரோச் பண்ணிட்டு how you are going to prevent it, how you are going to prevent it from not even finding a loss. That's what our strategy is all about. அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க அப்ளை பண்ண போறதுல யூஸ்ஃபுல்னஸே வந்து அந்த ரிஸ்கை வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க பெட்டரா கொண்டு போக போறீங்கன்னு தான் இருக்கு. அதுதான் நீங்க டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ல கம்ப்ளீட்டா லேர்ன் பண்றீங்க. அதுல அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜரை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறதுனால இட் பி ஈஸியர் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். So you will get to know something, what is bad approach, some case studies. So investment limit எவ்வளவு இருக்கு, what you have to do and what you should not do in trading. So இந்த மாதிரியான strategies, இந்த மாதிரியான knacks and some kind of
secrets about trading. It's not about secrets. It's like something hidden in the market where we will miss out to see those things. So அதெல்லாம் வந்து எடுத்து சொல்லும் போது you will find out a different outline and outlook of stock market. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்த மார்க்கெட் ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் இதை லேர்ன் பண்ணிட்டு நீங்க பார்க்கும்போது your approach towards the market will be predominantly different. So that's what makes you a better trader, and I humbly believe in that. So once you get accustomed with these concepts, your job of finding a stock and investment in that and trading in that will be a cakewalk. I can guarantee it. So on what basis? On the basis of the fundamental as well as technical analysis. So இததான் வந்து நீங்க ஓவராலா இந்த கோர்ஸ் learn பண்ணுங்க. So this is what you're going to see in the upcoming 10 days of this course. So let's look into some of the other concepts. Few basic things உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். So இதெல்லாம் தான் நீங்க first day பார்ப்பீங்க. I don't want to discuss in detail today itself. That will be ரொம்ப bombard பண்ண மாதிரி இருக்கும். So these are all something you will find it out in the very first way. What I like to show to you is, so we learn about all those regulators and things like that. This is what. So first of all, இந்த 4 விஷயம் தான் வந்து உங்களுக்கு இதுல கிடைக்க போற ஒரு broad way of objectives சொல்லலாம், ஒரு take away சொல்லலாம். So first of all, you will understand the goals of your investment. So what you really want from stock market. Then diversification of asset classes. So some might have been already investing in mutual funds. Some would have been investing in public provident funds or bank fixed deposits or gold, commodities. So you already stock market already investment. But how far you have diversified your risk? Other thing that is big. You will get to know about that. That will be one of the takeaway by just learning this course. Then cost and inputs of your investment. So what I would say, so if you are just providing us a fees, that is considered as a cost for you, because investment பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு learn பண்றதுக்காக ஒரு academy join பண்றீங்க and you are providing the cost for your understanding about investment. So definitely first and foremost thing, our goal is to retrieve back the fees. இந்த கோர்ஸ்க்கு நீங்க பே பண்ண போறாங்க 13,000 ஃபீஸ்ல நீங்க எப்படி அதை retrieve பண்ண போறீங்க in a matter of 6 months through investment, in a matter of 3 months through trading. How much you would require அதுக்கு வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கேபிட்டல் எவ்வளவு தேவைப்படுது? Not too much, 2 lakhs, 3 lakhs அப்படிலாம் சொல்ல போறேன். Not more than 30,000, not more than 25,000, and you can easily take handsome profits. Believe me, it is possible with the way you have been properly understanding about the concepts which we are going to teach in this particular modules. Then the foremost important thing and the final thing is discipline. So discipline is something like you got to understand about the market nature. Then only you can approach that with a proper set of discipline. So that will make you a better investor. So the discipline of the real-time market setups we will discuss it will be easily understandable for you. So you will understand about the capital markets and its potential. So ஏன் இதை நம்ம கற்றுக்கணும்? கேபிட்டல் மார்க்கெட் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டா இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியில்னு பார்த்தா டெஃபினட்டா அதுக்கு ஆன்சர் வந்து எஸ் தான். ஸோ மார்க்கெட் வந்து அந்த அளவுக்கு அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு, இன்னும் பொட்டன்ஷியல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியாக மாறிட்டு இருக்கு. ஸோ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் அபவுட் ரிஸ்க், வாட் அபவுட் டைவர்சிஃபிகேஷன், ஸோ ஹவு டு ரெடியூஸ் த ரிஸ்க். சடனாக வந்து நீங்கள் ஒரு நியூஸ் பார்க்குறீங்க, இப்போ நியூஸ் பேப்பரில் பாண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஈல்ட்ஸ்லாம் வந்து அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் வில் பி டவுன். ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு, இந்த மாதிரி நியூஸை யூஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஆக்சுவலி ட்ரேட் இன் த ஸ்டாக்ஸ். So I am not telling that only based upon news you can trade, but this will also help you out. So without understanding about the nature, without understanding about the market dynamics, it is hardly difficult for you to make money. சடனா ஒரு ஸ்டாக் வந்து மேலே போகிற மாதிரி நம்ம வாங்கின பிறகு அது கீழே வர மாதிரி, இதெல்லாம் எதெல்லாம் நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. You get pissed off. So you'll get like what is this? It is not going in my way. So it is something else. So we get dejected, or we feel like it has tested our ego and we'll put more money and finally we'll end up with loss. So it doesn't mean it's wrong, but that loss should be overcome and loss should be taken out only through markets. So you got to understand something like what and all you are going to lose in the market, you are also going to gain in the market. Only thing is your approach should be clear. So you should not repeat the mistakes you have done. So the repetition இல்லாம இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த thorough understanding வேணும். Then only you can diversify your risk.
That is one thing. So this is something, some of the stocks what we have given by people who have taken this course. So for the past 1 year, a portfolio is one of the best portfolio we select one. So in the Parang Ashok Leyland, AU Bank. So over industry, look at the diversification. As I said, diversification, even in stocks also will provide you a diversified risk. One is in automobile industry, one into small finance bank, another into some kind of aquaculture. Avanti is a company of aquaculture, and into non-banking finance companies, Bajaj Finserv, and Balaji Amines into specialty chemicals, and this is into off-highway tires. So different companies, and look at the percentage. So 31%, 47%, 3.81%, 50.74%, 30%, 82%. So all these are all the stocks. Just go and find it. We know snap it. So 80 rupees. So just a matter of 1 year. So 395 rupees AU Bank. These are all some of the stocks purchased by using our value investments. So this is the common sense approach. So உங்களோட portfolio நீங்க எப்படி build பண்ணணுமா? If you also wanted to have these kind of profits, definitely this course is going to help you out with that. So it is not something. So this itself has given some 7 to 8 companies. Do you have companies like this right now in the market? Definitely yes, and you're going to find out some of the companies by virtue of joining these courses. So just by waiting for 1 year or 2 years, you're going to find out this kind of returns means. Think about whether what type of asset is going to provide you such a kind of returns. Insurance, the answer is no. Banking, definitely not. Gold, no, not at all. So as gold returns, I mean, I'm talking about gold coins investment, not jewelry. You just have a comparison. Look at these returns. So this is a 2 years data. In the data, safe haven asset. Mutual funds investment so I got already on the stock market or exposure. I don't want to take the risk of investing in stock market. I'll just go and invest in gold. Look at the returns. I've taken the data for the past 2 years. So it's the latest data taken on 7th March. Okay. So this is something I've taken in from the tradingeconomics.com website. I also let you know how to use that. So if you see the movement of the Nifty 50, that is the index of the stock market, it has given 111% returns in 2 years. And if you compare the same period of gold, the commodity returns is 35%. I would say 35% is also a very good returns, but diversification is also important. If one particular investor complete our investment, gold investment, look at the opportunity loss he has obtained not investing in stock market. If you would have invested a certain amount of money both in stock market as well as gold means, so altogether you would have obtained investment returns of 70% to 80%. See, there is no risk of losing your money. So in a matter of 2 years, a lot of events has happened. Coronavirus, first wave, second wave, change of governments, etc. A lot of things. Or the issues, moratorium, this, that. So a lot of economical impacts, a lot of policy changes, geopolitical issues, a lot of, global issues, changing the US governments, everything happened in these 2 years, but there is a substantial growth in the stock market. So this is what I said, the potential of the stock market should be seen in the future tendencies. So with a short span of time in the stock market, you cannot come to a conclusion or judgments towards markets. So on the conclusion judgments, நீங்க approach பண்ண போறதுதான் இந்த course. ஒரு structural understanding இருக்கும். So there should be always a balance. So that's what I want to understand with respect to the demo session. So what we are following the footsteps of Warren Buffett. So he's a man who has succeeded in the market in years to decades, and we are following the footsteps by virtue of applying the value investing and things like that. So before winding up, I would like to share you few things apart from all these demo sessions. So in the module 1 and 2, and also we have something called module 3. It is for people who wanted to get a complete understanding of high level of trading. So in the module 1 and 2 complete one can approach module 3. So this will give you only a 5 days course. So this will give you an additional trade adjustment strategies also. So you enroll our course like module 3 in that, you will separate course. Okay?
can also enroll. But I would suggest for people who are starting new in the market, who are having some kind of little bit exposure in this levels of market, can take module 1 and 2, and later on they can pick up module 3. You can also take immediately, not a big deal. So I would like to share some of the performance of our students. So this is something a paid group. We also hold a group in WhatsApp. So few people are only available in Telegram. Maybe there are some more than 60 people in a paid WhatsApp group. People used to share their everyday trade strategies, their profit and loss. So இவங்க வந்து லேட்டஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா 7,570 rupees profit பார்த்திருக்காங்க. She took the course only by March, completed it only on 2 weeks of 2 weeks before. Last week தான் முடிச்சிருக்காங்க. And she took a trade today and she has found a profit of 7,570 rupees by investing 30,000. So you ask like what is the investment amount? So she is an investment banker of Knowledge Vibes. So she took based upon CPR, RSI and moving averages. நான் சொன்ன 3 கான்செப்ட்டுமே மாடியூல் 2ல இருக்கு. So it is not something like she has taken the course in a separate manner அப்படிலாம் இல்லை. And we are also here to explain you about certain news related with stock market, performance, all those things. So this is also one of our other student who has taken the profit last week. So yesterday in Bank Nifty, and taken a profit with investment of 4,000 rupees with the investment of 20,000. Lokesh, can you zoom it? Yeah, sure, Sini. Is it okay? Yes. Yeah. So Bank Nifty la வந்து 36,200 put option வாங்கியிருக்காரு. He has found that it is not, see this is what understanding. இது பாருங்க 288 ரூபாய் லாஸ் நடந்திருக்கு. Then he has found out the right strategy and he has made some handsome profits also. So not only Bank Nifty, the analysis what you have discussed will be also helpful in what to say, trading in stocks also. So this guy has taken cues from the market news-based investments. We discussed news-based investments. He is also our alumni. He has taken companies like Tata Motors, Tata Steel. So இதெல்லாம் வந்து அவர் trade பண்ணிருக்காரு and he has obtained some handsome profits of 7,000 rupees. So last month itself, if you're seeing, we have some kind of YouTube videos also. You can just go to YouTube and check it out, our videos and our trade performance also in February month. So you will find like it's an investment of 20,000, how you could earn 36,000. That means more than 175% returns. So இதெல்லாம் வந்து எப்படி நீங்க பார்க்க முடியும்ன்றத பார்ப்பீங்க. So that means it is not only you're going to trade in Nifty and Bank Nifty, you're also going to trade in stocks also. So you can trade, you can invest. So investment நீங்க பார்த்தீங்க, trading பார்த்தீங்க, இதெல்லாம் தான் இதுல கிடைக்கிற benefit. So why you are going to learn this course? What is the outcome of this course? So exactly எல்லாமே March month the trades தான். So we are not showing any kind of trades done earlier. It is our channel, our students who have taken this course and their reply is what we are showing you right now. So this is what all about we're going to see for the upcoming session, guys. So final thing is, let me share the fee structure. As we have promised earlier, just go and see to other videos also. So the course fees is totally 13,000. So we have a flat discount of people who attended the demo session will be having a flat discount of 11,000. So it's an online course. So classroom it's 13,000 and for online it's 11,000. You got to pay only 11,000. You can definitely pay in installments. You can pay in 5,000 and 6,000. No issues. So we are providing you a special discount for people who have taken these demo sessions. Not at paid, can pay 11,000 for the fee for the upcoming courses. So demo sessionல வந்து உங்களுக்கு ஒரு clarity வந்துட்டு இருக்கும். So இதுக்கு மேல ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது வேணும்னா நீங்க கேட்கலாம். And we will be starting our course by Monday. So we will be giving you the schedule of the course on the day times. Any issues, if you happen to miss out the classes due to your work commitments, no issues at all. It is going to be a live recorded session and we'll be providing you a Google Classroom link also.
so that you can, after missing if you feel like if you left some of the concepts in the class, you can go through it. So அந்த மாதிரியான support எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்க போகுது. So we will have a separate sessions. We have post market support. You'll be staying with us. We'll be discussing you. I'll be discussing with you all those concepts even after completing the courses. So these are all things you're going to get as an additional value addition services from opting these courses. So I have done a complete demo of what you're going to see the upcoming 10 days. So we will start fresh from Monday. So please take your time and discuss, go through all these concepts and what way you're going to learn, and then you can enroll, and possibly I can see all of you on Monday. Any specific doubts you can ask about the demo session and also anything related with the course. If you're comfortable, we can resume the session by Monday. Any changes, I'll let you know, guys. Okay. So I think few people would have also be joining, but maybe today they may have got any commitments, I guess. So by Monday, we'll be starting the course. Okay. Is that fine? Everybody? Yeah, okay. Yeah, okay, bro. So any doubts, specific other doubts, Irka? Jay Prakash, Vishnu, bro. இல்ல லோகேஷ். Okay, okay, bro. Fine. Then we will see you guys on Monday. So make sure you just go through all these course structure. That is much more enough. Other things, you can come up with some kind of small note-making kind of stuffs. We will discuss everything in detail from Monday. Okay? That means on 28th of March. Okay. Thank you. Thank you, guys. Thank you for your patience. Okay, bro. Thank you. Thank you. Thank you, bro. Thank you all. Thank you, Lokesh. Thank you.